يعطيكم العافية. After finishing the growth lectures, let's go over the genetics lecture. And as you know, as the cell grows, it requires each and every time to replicate its replicable DNA elements. شو هم ال DNA elements that are self-replicable؟ هم every time the cell would replicate its genome. كما بنعرف إنه the bacteria has one circular chromosome, one long piece of circular DNA, and معهم جنبهم في their small extra chromosomal DNA particles called plasmids. هلا مش كل البكتيريا حكينا it's not an essential part of the bacteria. مثلا chromosome is an essential part. Some bacteria have plasmids, some don't. Most, I think, would qualify to say that we can say most of them have plasmids. Some have one plasmid, some have two, three, whatever number they have, and plasmids زي ما راح نحكي عنهم هلا كمان. So البكتيريا بشكل عام, any typical single cell of a bacteria مثلا pneumococcus and E. coli زي ما حكينا it's not a diploid زينا, it's a haploid, has a single copy of this circular DNA molecule. The weight is about 10 to the power 2 times 10 to the power 9 gram per mole, and is composed of approximately 5 million base pairs, تقريبا من 3 ل 7 million base pairs. Now, this amount of genetic information codes for about 2000. They have يعني coding genes. هدول 6 ملايين pair أو 5 ملايين base pair. They code for about 2000 different genes, and the genes have a molecular weight. The proteins اللي بيطلعوا that are translated from these genes have a molecular weight of about 50 kilodalton. إذا بتذكروا حكينا the mycoplasma, the smallest living organism, هي البكتيريا, that has no peptidoglycan cell wall. It has a DNA genome with about أصغر الويت تبعه, and has about 3 million base pairs. اللي عندنا الهيومن بدل 5 و6 صفار 5 و9 3 أصفار base pairs. So our genome is diploid, and the coding material of our genome, أغلبه non-coding. The coding part that codes for genes codes for about 100,000 genes with 100,000 different proteins. فإذا بدنا نطلع, this is for prokaryotes alone. حجم البكتيريا, the chromosome for the bacteria, by how many thousand base pairs is there. شوفوا mycoplasma, the smallest one, has about 580,000 base pairs. So في mycoplasma pneumonia أكبر شوية, borrelia is just under 1,000. تذكروا حكينا كلاميديا والكيتسيا, هذول كانوا intracellular bacteria. تريبانيميا بنحكي عنها بعدين, كلاميديا, all of these the smaller ones FUC, كلهم هذول حتى من هيليكوباكتر وتحت, كلهم هذول are very hard to grow, all of them, because they're their smaller size, and that this is reflected with the small side of their DNA or their chromosome. بيطلع أكبر شوية, you can see up to مثلا Burkholderia is one of the largest ones. Bacillus طلع gram positive صاروا كتير كبار. E. coli, Mycobacteria is quite large in comparison. إذا بدك تشوف, بدك تقارن مثلا تطلع على الفيروسز. فيروس مثلا lambda virus هذا bacteriophage. Bacteriophage is a virus that infects bacteria only. So هذا عدو البكتيريا. مثلا lambda virus has only about 48,000, يعني طلع حجمه كتير صغير. Ebola is about 19. So cytomegalovirus, one of the larger ones, is about 229.
يعني ما بيجي تلت حجم mycoplasma. So as we look, from mycoplasma to gram positives, gram negatives, the eukaryotes here, algae, worms, crustaceans, and as you get larger and mammals, you have more and more nucleotides being used. So bacteria زي ما حكينا are haploid. That means there's only one copy for every gene. There's no مش زينا عندهم two copies. So the entire chromosome is one single copy. That means remember إذا حكينا one hit kill. So إذا كانوا diploid, this will not be a one hit kill. So it will be a two hit kill. So اللي زي ما حكينا بالgrowth or the death curve. So the eukaryotic cell has two copies إحنا مثلا of each chromosome, and thus each gene has two copies. I am more restrictive of my genes. I want my genes to be to make sure that I minimize the loss. Whereas bacteria, they are geared for quick growth, quick copy, quick replication of DNA, quick transcription, quick translation, and quick death and quick life. So if they die quickly, they can live quickly as well. So in a diploid cell, only one copy of each cell can be expressed مثلا عندك recessive or dominant, whereas it's not the case in bacteria. So they don't have this, and if mutation happens, they do not have a second copy to rely on. This is actually, this is good for bacteria. They want to try their mutations and have their mutations long lasting. And حتى the polymerase, the one that replicates their DNA, is a lot more error prone than our polymerase. So they are geared and صممين to make mistakes and be more plastic and more moldable than our DNA and our gear system. So as you know, binary fission, I'm not going to go through this slide. You can not much in it, but just know that what we're looking at is that the replication, you have an origin of replication, things that we want to know. You have an origin of replication, an area or a specific place in the genome where in prokaryotes, where replication starts and the entire chromosome is replicated. So you will have two copies of the chromosome, and the FT or FTCZ protein is the protein that will migrate towards the midpoint of the cell and then form the ring that will be finally the fissure that will break the two cells apart. Mutations. So زي ما حكينا, the DNA or the DNA of the bacteria is more tolerable of mutations. So what is a mutation? A mutation in the DNA is the permanent alteration of the sequence of nucleotides. شو يعني? So you have these nucleotides. مثلا تعرفوا إنه nucleotides is made of the sugar backbone, then a nitrogenous base, and then a phosphate group. So عندنا C, G, and A and T. And then the C goes with the G and the A goes with the C. These are the four letters that make up the DNA. A mutation مثلا أنت بتعمل, so you have this حكينا 5 أو 4 أو 6 مليون base pair that make up the circular DNA of the bacteria. A change in one or more of the sequence of DNA, or loss of or addition of DNA, is called a mutation. So it is a permanent change. It cannot go back to the previous sequence because the replication will come after the change, and the replication will incorporate this new alteration and will become permanent لهاي الخلية. So that's how, and this is obviously also true for eukaryotic DNA as well. So when those base pairs are altered during replication, so it's something that happened, رح نحكي عنه بالdisinfection, بالsterilization, بالantibiotics, because these three things are things that can target DNA. بما إنه DNA is a single hit target, it's a valuable target to hit. So when you target these, sometimes you can induce permanent mutations or mutations that will
kill the bacteria rather than allow it to live. معناته في هلا حكينا الميوتيشن is bacteria is more error prone. It wants to try to look for better or different functions for proteins or هذا, but this is يعني within a specific frame. إذا مثلا حكينا if there is a lot of لما كنا نحكي بالgrowth, if there's a lot of oxygen and you don't have catalase or superoxide dismutase, then you will incur so much DNA mutations and all the cells will die. So زي ما حكينا مثلا an obligate aerobe will have to have these enzymes in order to live in an oxygen rich environment, otherwise it will incur a lot of DNA mutations. So DNA mutations do kill. الطبيعي انه they're not good for bacteria, they cause bacteria to die, but they can tolerate, and they are designed to look for errors, and a lot of these errors actually is what enables them to have an altered protein that might have a different function or an altered function that might give it an advantage in a specific environment method. So a mutation will therefore might produce a protein that has an altered or different phenotype. ايش يعني phenotype و genotype? So a genotype is the DNA sequence. So a change in a genotype معناته a change in a DNA sequence. A phenotype is the perceived function of this DNA sequence. مثلا عندي بكتيريا مثلا نحكي نيوموكوكس, بكتيريا هذه does not produce capsule, فالجينوتايب does not have the DNA for the capsule production, it is capsule-less. The genotype ما فيش sequence. The phenotype is اللي أنا بظهر لي اللي هو no capsule present. هاي البكتيريا صار لها transformation, it acquired DNA, فالجينوتايب تغير, there is now sequence in it, فالphenotype تغير بهذا, صار عندها capsule and became pathogenic. That's one way to explain phenotype and genotype. So these mutations are permanent changes in the genotype that may مش دايما may produce an altered phenotype or function. So the first type of mutation اللي هو you are substituting one base for another. شو يعني? So you have بمكان بالDNA in the DNA sequence you have a C or a cytosine that has been changed and moved to become a guanosine, or an adenine became a cytosine. عادة pyridine for pyridines and purines for purines أسهل because they occupy the same space, but meaning a base pair is removed, مثلا another one is put in its place بالغلط. So this usually happens during إمتى بالغلط؟ إمتى during replication. So as cells are replicating, the more they are replicating, the more they are incurring mutation. نسألك سؤال, هل spore بصير فيها mutation? No, because spore does not replicate. It is almost inert, so it does not replicate. So part of the DNA polymerase وعنده fidelity قليلة, so يعني بغلط أكتر, إحنا fidelity عندنا أعلى. So the DNA polymerase for the bacteria makes more mistakes, and we have an alteration in the hydrogen bonds. And then, so بالنهاية, when this mutation happens, the result might be a different codon is used. So إذا كان a different codon is used, مع different amino acid استخدم, كان الامينو اسيد هذا تغير الامينو اسيد كاملا, هذا يسمى a missense mutation. Sometimes the codon changes to the stop codon, and that causes a premature termination of the translation للامينو acid sequence, and then that means إن البروتين بيطلع truncated صغير أو does not have, it may or may not carry its function. A silent mutation is a mutation that does not affect which codon بتغير. كيف نعرف شو الكودون شو هذا؟ خلينا نتذكر شو هو الكودونز. So when you are transcribing the RNA
from DNA, every 3 amino acids from a specific reading frame gives you a codon. مثلا CAT, this is the original DNA code for an amino acid by DNA bases, and then you make RNA from these. في عندك two obviously two strands, and they are read from the 5 prime to 3 prime end من هيك بهذا الاتجاه، والتحتاني بالاتجاه العكس. They are anti-parallel. as you are making RNA from the top one, you can make RNA from the bottom one. So your messenger RNA from the template strand is actually the same as the other strand, because the other strand is complementary. فأنت عندك strand هون CAT تحت راح يكون GTA. So this one goes that in the direction 5 to 5, والثاني بهذا direction. تعمل منه RNA. So your RNA is actually مثلا CAU. طلع مثلا هنا CAU is histidine. So histidine ووراها CAU كمان histidine، ووراها CAU histidine، بس وراها CAU histidine. إذا تتغير التي عادة إذا بصير الميوتيشن بالثيرد نيوكليوتايد راح يعطيني إشي تاني، راح يعطيني عادة more likely to give you the same amino acid. هذا بصير إيش؟ هذا زي ما حكينا this is a silent mutation. So you get مثلا CAC مثلا. إذا تغيرت ال T ل C, so you have CAC, it'll still be histidine. So this way أنت عندك أنت عندك silent mutation. So the DNA sequence has changed, but the phenotype did not change. So the genotype is the same, it's not the same, and the phenotype is the same. هلا إذا صار مثلا تغير تاني C بدل A اللي هو مثلا بدل A صار C. So now the entire amino acid will change, because now it is CCU. CCU, it is proline. So now the entire amino acid change, and this is اللي هو زي ما حكينا, this is a missense mutation that the change of the codon happens. شو بصير إذا صارت stop codon اللي هو مثلا صار الميوتيشن صارت UGA or UAA or UAG, the protein will stop here. مثلا histidine هذا طلعت stop codon, the protein will stop here. So the protein will be 4 histidine amino acids shorter than the original one, which is 7 amino acids مثلا. So هل كل missense راح يعمل لك altered protein function؟ مش ضروري. Sometimes the protein function ما راح يتغير, because if you use مثلا راح تشوفوا مثلا في another type of بعض ال amino acids are polar, بعضهم are non-polar, بعضهم are hydrophobic, بعضهم are hydrophilic. So if you change a hydrophilic to a hydrophilic, the function may not change. بس تغير من polar مثلا ل non-polar, the function may the protein alteration or the protein folding راح يتغير, it will be affected enough to be changing function, which may be negative or positive change. This is the second. كل هذا حكيناه إلى الآن اللي هو single base pair mutation, وسمى كمان راح تسموه سنبات SNP, single nuclear عفوا single nucleotide polymorphism. So polymorphism is the difference. إحنا بصير هل عندنا إحنا بجسمنا SNPs؟ كل واحد عنده SNPs, because even our polymerases still make mistakes. هل polymerase تبع البكتيريا بيعمل mistake كل واحد 1000 base pair؟ أنا كل واحد ل10,000. بس أنا عندي حكينا 100,000 جين. I have مش حكينا مثلا أنا عندي 3 و9 صفار DNA bases or nucleotide bases. هم البكتيريا عندهم 5 مليون بس, فهم يعني you can see that the نسبة وتناسب ممكن يكون SNPs عندنا كمان يعني are common. بس ال SNPs عادة they will create زي ما حكينا لأنهم they are commonly بصيروا ب third
امينو اسيد في كل كودون راح يصيروا بالثيرد نيوكليوتايد. عاده الثيرد نيوكليوتايد ما راح يتغير، مثلا يو سي يو، يو سي سي، يو سي اي، حتى ايش ما صار هون سايلنت ميوتيشن، ايش ما هو بصير ميوتيشن راح يضل يكون سايلنت because it will always be serine. برولين نفس الشيء، ثريونين نفس الشيء، الانين نفس الشيء، فالين نفس الشيء، لوسين، كلهم هنا. It might be for bases with UGU، مثلا UGU يعمل لك UGA يصير stop code and that might be so single nucleotide هذا اللي حكيناه so far. هلا السكند تايب اللي هو فريم شيفت ميوتيشن. وات از ذا فريم شيفت ميوتيشن؟ بالسنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم حطينا بيس بير محل بيس بير، اللي هون ايش راح يصير؟ انا بضيف بيس بير او بشيل بيس بير بدون ما اشيل، بدون ما مثلا بضيف وحده بس بشيلش وحده، او شلت وحده بدون ما اضيف وحده، معناته تغير عدد التوتال نمبر اوف نيوكليوتايدز هاز تشينجد. هلا بما ان التوتال نمبر اوف نيوكليوتايدز هاز تشينجد، انا كنت اقرا مثلا CAT 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 CAT، راح اجاني النيوكليوتايد هون بالنص، شو بصير اقرا انا هلا؟ مثلا اجاني هون جي، صرت CAT GCA بدل CAT، صرت اقرا GCA لان حطيت هون جي. GCA مثلا شو هو البروتين؟ GCA الانين، مثلا GCA، بعدين هون صار عندي TCA، اروح على الUCA مثلا so serine. So now I'm serine and I have completely changed مش بس one amino acid, I will completely change the entirety of amino acid sequence downstream of a shift. That's what happens مثلا with so it is عادة this type of mutation happens with transposons or insertion sequences because insertion sequences might insert themselves out of frame. ايش يعني out of frame؟ So the frame reading frame اللي هو انا كنت اقرا CAT TCA CAC GTA، هذا الريدنج فريم تبعي. So I'm reading 3 by 3 3 by 3 3 by 3. فاذا انا بغير الفريم هذا، تغيرت انا، بدل ما كنت اقرا CAT تغير الفريم، صار في شيفت، صرت اقرا بدل CAT صرت اقرا ATT، بعدين صرت اقرا CAC بدل TCA، بعدين ACG بدل CAC، بعدين TAC بدل GTA. A completely different sequence. زي ما كله اختلف. So كل الامينو اسيد سيكونس هون is a different amino acids، هيستidine سيرين هيستidine فالين ولوسين، صار ايزولوسين هيستين ثيرولين تايروليسين، اختلاف كامل زي كانه whole different new DNA sequence and this will result in a completely different protein that most likely is non-functional. ففريم شيفت طبعا هذا كله راح يصير مثلا نيوكليوتايد سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم واحد بتغير بس البقيه كلهم زي ما هم. A frame shift will cause all the DNA من هون لاخر الدي ان اي كلها اختلفت. So the entirety of the DNA will change, all the reading frame will change, and this will be deleterious لهذا الجين واللي تحتيه حتى قراءة the other genes will be and how frequently they are transcribed will also change. So a frame shift mutation is much more disastrous than a normal mutation هو مثلا ال SNP. So these mutations so far can be caused by chemicals, radiations or viruses. حكينا مثلا viruses انه بدخلوا حالهم بيدخلوا بالجينوم وبيطلعوا so they might cause mutations or frame shifts. And the same thing that might happen with transposons. So a chemical can cause mutation in a variety of ways. مثلا chemical like nitrous acid or alkylating agents, they alter the chemical structure of already incorporated existing bases. So there is now inform different hydrogen bonds. فبدل A مع T بتصير A مع C، مش دائما A مع T والC مع الG، بتصير الC مع الT مثلا. So البيسز بيختلفوا، بصير عندي وحدة لما when I incorporate the DNA I will have an original one which is normal and the other strand abnormal. فبصير عندي two different cells بتصير mutation in the cell line. Other types of chemicals however act as base analogs. ايش يعني base analogs؟ فزي كأنهم they substitute bases، بيشتغلوا زي كأنها base. So مثلا example واحد ايش اسمه 5 bromo uracil، فهو لا A ولا C ولا T ولا G، اشي تاني. It's also it can incorporate itself as a nucleotide. بما ان البرومين atom in 5 bromo uracil has an atomic radius similar to the methyl group، it would replace thymine، فتيجي محل thymine. But it does not behave like thymine، مش هي بتمشي مع ال A، so it results انها بتمشي مع C او G، فبصير عندها binding affinity مع جوانين اكثر من ال T او عفوا اكثر من ال A، فبصير عندي I will incorporate a lot of G's instead of
A's. So كتير بيصير عندي جوانسين بكل مكان، الجوانسين محل adenosine. This will incur a huge amount of mutations in a DNA sequence. benzpyrene هذا موجود بالتobacco smoke. It binds to existing DNA. فphysically بضل قاعد. فلما يجي البوليمريزز بقعد على الدي ان اي it binds the DNA. مثلا you have other things like ethidium bromide بيستخدموه in DNA extraction. كمان this binds DNA. These things when they bind DNA the polymerase لما يجي يشتغل راح يلاقي حاله هالشغله قاعده على الدي ان اي it will try to circumvent it so it might cause a frame shift. فبغلط البوليمريز لانه هذا موجود بطريقه so it makes a huge mistake in its replication effort. X-rays and UV light also cause mutations. X-ray high DNA damage causes the DNA damage in three ways. They can break the covalent bonds الموجودة بين السوجر the phosphate the ribose phosphate chain جنب بعض اللي هم الsugar backbone. It can produce free radicals which can also attack the bases and it can alter the electrons in the actual bases, changing the hydrogen bonds. UV lights cause dimerization. So adjacent pyrimidines bases البيورينز اللي هم A وال G البيريميدينز اللي هم الC وال T so the pyrimidines will bind to each other فبصير في عندك loops جوا الدي ان اي and then when لما تيجي this cross linking of these thymine dimers بيجي الدي ان اي زي ما بيجي كلها هاللوبس بيجي البوليميريز بده يعمل replication ما بيقدر and then it will make a lot of errors and that's how ultraviolet light عشان هيك مثلا الناس اللي بيكونوا بتعرضوا للultraviolet light بصير عندهم skin cancer because our own DNA will have this dimerization and we will have this replication error in your own DNA when it attempts to repair it. So that's just the the phosphate group, the sugar backbone and the nitrogen base for the for RNA in this case. هلا بعد الفيروسز مثلا bacterial viruses mutative virus بسموه bacteriophage has a high frequency of mutation it causes mutation in the chromosome. Viral DNA is inserted in virus areas زيهم زي transposons فبتدخل حالها out of frame. So instead of going مثلا على الفريم الطبيعي مثلا إذا دخلت حالها جوا الجينوم بدل ما دخلت الدي ان اي تبعها هون بتروح بتدخله هون so it will incur a mutation a frame shift downstream of this. So that's how transposons and viruses can cause this. So essential housekeeping genes لازم كلنا فكرة شو يعني housekeeping gene. An essential or housekeeping gene is a gene إذا صار فياته error وخرب the cell will die. It cannot live without it. فكثير من أنواع مثلا ribosomes I can't live without ribosomes. I can't live with RNA polymerase or DNA polymerase, DNA helicase, repair mechanisms, heat shock proteins, dihydrofolate reductase مثلا بعمل شو اسمه my vitamins so I can which is essential for DNA synthesis. So these are things that are housekeeping genes. عادة بيكون التغيير والميوتيشن فياتهم قليلة جدا. ليش بيكون فياتهم ميوتيشن قليلة جدا؟ Because every mutation that happens causes the cell to die. وهاي cell it will not replicate, it will not make more cells. So they're always preserved. They're always conserved and they not change. They do not change. فتلاقي لك ايه مثلا الكومبانيز او مثلا الهيليكيز دائما الجين تبعه زي ما هو ما بتغير لانه اذا تغير الخلية رح تموت ما رح يصير لها اولاد. So هذا الميوتيشن ما رح يمشي بالبوبوليشن تبع الدي ان اي تبع البكتيريا. Other proteins that are not housekeeping genes they can tolerate changes which may or may not prove deleterious or may be positive. Conditional lethal mutations. So some conditional means that under certain conditions some mutations will be expressed and this is important because they are now being used in vaccines. إذا بتسمعوا عن مثلا vaccine تبع الفلو vaccine is used في نوع منه بيجي بيكون in the nose is a flu mist بسموه بحط mist بالنose and that is what you insert into your mucous membranes and عادة بحط مثلا mutation in the housekeeping gene بما إن housekeeping genes I cannot tolerate living without them فممكن تحط temperature sensitive organism مثلا it will die in 37 but it can replicate in 35 or 32. هلا بالنوز الحرارة
in the front of the nose الحرارة أقل من 37 so it will still be in the front of the nose, it will still replicate there. إذا دخلت لجوه الجسم at 37 it will die because it will the genes the housekeeping gene will have a mutation and it will die. راح تضلها قدام البكتيريا أو الفيروس whatever that you can do this with will still be in the low temperature area هو مثلا the front of the nose, so you جسمك راح يتعرف عليها بدون ما تقتله. ضلها موجودة in front of the nose, you can send cells there, you can get CD4 cells and CD8 cells and APCs وكل شيء, and then you make antibodies against that virus or bacteria without the bacteria having الخطر إنها مثلا to replicate inside your own body. ممكن إنه يصير فيها reversion وتشيل هالmutation, it might, so that's why it always carries a risk. So كيف بيشتغلوا؟ إنه this behavior is due to mutation that causes amino acid change in an essential protein which it will function at 32 but it will not function or have an altered function at 37. زي ما حكينا في فيروس وحكينا هذا كله موجود هون. So transfer of DNA within bacterial cells. هلا بندخل حكينا عن ال DNA, how it can change, how you know about replication and transcription and translation from your biology class. For now, we want to talk about how bacteria, how they transfer DNA بين بعض. So that bacteria transfers DNA between each other either vertically or horizontally. إيش يعني vertically؟ يعني خلية تنقسم binary fission, الجزء من النص من هون نص هون بروح, أو one chromosome is replicated and one copy is here and another copy is here. الواحد بصير 2, 2 بصيروا 4, 4 بصيروا 8 وهكذا وهكذا, and you can propagate vertically down the line. This is how you can transfer DNA. You can also transfer DNA horizontally. إيش يعني horizontally؟ يعني cells within next to each other will give bacteria. مثلا هاي الخلية بكتيريا هنا مثلا انتقلت لاثنين, إذا هدول التنتين حكوا مع بعض this is horizontal. إذا الأم أعطت البنات it's vertical. So if within the same generation cells talk with each other this is vertical, this is horizontal. أو مثلا خلية مش ما بتنقسم مع خلية مش منقسمة بعض بعض this is also horizontal. So transposons, they transfer DNA from one site in the bacterial chromosome to another site within the bacterial chromosome. They can move to a plasmid. If the plasmid is replicative بتغير and the plasmid itself will replicate, it can replicate the transposon معها. So زي ما حكينا, so transfer of DNA, هلا بنرجع للtransposons, how they contribute significantly to the spread of antibiotic resistance. So transfer of DNA عادة بصير by 3 mechanisms. Conjugation هو the main method هلا راح نحكي عنها, and then you have 2 other methods, transformation and transduction. فالhorizontal transfer بين البكتيريا هو اللي بخلي البكتيريا تزيد الريزيستنس في الانتيبيوتكس تبعها. هلا راح نحكي عن how they talk with each other horizontally, بس الفكرة إنه في horizontal communication of DNA. هل إحنا مثلا إحنا كبشر بنقدر نعطي لبعض horizontal DNA transfer؟ ما بتقدر. يعني I cannot مثلا أنا أجيب DNA مني وأعطيها لمثلا ابن عمي, ويصير ابن عمي مثلا عندي جين كويس هو مش عنده إياه, روح أعطيه تبعي هو, and then he will have the ability to incorporate into his genome. We don't have that mechanism. إشي بنحاول نعمل فيه اللي هو gene therapy. That's what we're trying to do, is to make DNA and then make it in a form or in a special technique where our cells are able to incorporate it. This is gene therapy. This is why this is something so difficult. بس البكتيريا they can talk with each other. إذا بيحكوا مع بعض بيقدر يعطوا لبعض بالplasmids, conjugation, transduction, or transformation, so they can خلية في عندها مثلا it has a protein that makes an enzyme that destroys penicillin. إذا هاي الخلية عطت هذا الجين الإنزيم موجود على البلازميد زي كأنه فلاش درايف عليه راح تعطي الفلاش درايف تبعها تعمل له كوبي, بتعطي الفلاش درايف لزميلتها. هلا زميلتها كمان عندها هذا الجين. So now it is also
resistant to penicillin وهكذا. بصيروا يعطوا لبعض هالفلاش درايف بصير يوزعوهم بين بعض and then they will all have resistance to this penicillin مثلا or anything else in the environment that is killing them or that is against them. شو اللي بيخليهم يصير عندهم again like we mentioned الخلية لما يصير بدخل مثلا بنسلين بالأربعينات دخل البنسلين an obscene amount of bacteria started to die. هلا البكتيريا اللي عاشت هي البكتيريا اللي طلع عندها شوية resistance ضد هذا البنسلين or whatever the drug is. Then زي ما حكينا إذا قتلت أنت مليار خلية all of them are sensitive to penicillin ضلت خلية واحدة resistant هاي الخلية بعد سنة شهر whatever it will replicate again and will become all the daughter cells will become resistant. And بدك تضيف عليه إنه they will also communicate with other populations which will also transmit this resistant gene. So transfer of DNA within bacterial cells also happens called هو كمان هلا نرجع لنحكي عن اللي هو transfer of DNA with bacterial cells. So transfer of DNA can happen between bacterial cells by شو اسمه this is called programmed rearrangement. This resembles the variability of genes رح نحكي عنه كيف انه احنا T cell receptor تبعنا والانتيبيوتيك chains عفوا antibody chains are have variable areas. كمان بكتيريا عندها genes that are also variable بتضلوا بتغيروا. نوع من هالانواع اسمه programmed rearrangement which means moving genes. So you can basically مثلا خلينا نطلع عليه من هنا. So انت عندك مثلا جين لكبسول. الكبسول هذا مثلا وين So the capsule gene is this. You are expressing into mRNA بتعمل هالكبسول منه. So after a while اللي انت بجسم الانسان بصير فيه antibodies against هذا الكبسول. فشو روح تعمل بكتيريا؟ It will rearrange يكون عندها مخبية different copies of capsule genes مختلفوا عن الأول. عندها مثلا خلينا نحكي 4 copies. تعمل rearrangement it will cut out الأول and then it will put الثاني بمحله. So now this is the expressed gene بصير عندك هلا بدل ما تعمل antigen 1 بصير الكبسول 1 بصير تعمل different strain which is capsule 2 مثلا. So now جسمك زي ما حكينا بالimmunology now جسمك بحاجة إنه يعمل antibodies من جديد من هون وطالع. So now this is one mechanism how you can still get infected by the same bacteria over and over because it changes its expression for مثلا genes or antigens that you make the antibodies against. فهلا نحكي عن the transfer mechanisms of bacteria how they of DNA between bacteria in a horizontal fashion. Conjugation اللي هو one bacteria gives the other bacteria a plasmid يا جزء من plasmid عادة أو ممكن كمان جزء من chromosome. Transduction إيش هو transduction؟ When a virus that infects bacteria it infects one bacteria بعدين مش الفيروس عادة بدخل حاله بالجينوم دخل بالجينوم بعدين طلع من هاي الخلية أو قتلها أو whatever راح خلية تانية. So when it moves from one cell to another sometimes it carries DNA from the original cell and it will take it with it when it gets incorporated into the genome of the next cell, and that's how you can have transfer of DNA from one cell to another horizontally. This is called transduction, and this is also a prokaryotes and a gene generalized transduction only some certain genes عادة بيجوا transformation خلية عايشة مثلا بمنطقة ماتت كل الدي ان اي تبعها طلع خلية جنبها راحت it took up that free DNA او انت عملت دي ان اي وحطيتها بتيوب راح الخلايا اخذوها. هذه التجربة هي تجربة حكينا عنها نوموكوكس. جابوا نوموكوكس كانت not pathogenic وحطوا بعدين الدي ان اي تبعت الكبسول حطوها معها حطوا بس دي ان اي and the bacteria took up this DNA. هذا هو transformation. It took up the DNA and transformed and became capsule forming. هذا هو أول تجربة اللي أثبتت وجود اللي هو DNA transfer and that the genes are incorporated on DNA وإذا تحط DNA you will get a different phenotype. So these are the 3 forms of DNA transfer between cells.
medical importance شو بهمنا بهالحكي؟ هدول الثلاث نقاط. الأولى حكينا resistance of antibiotics، لأنهم عادة resistance of antibiotics is transmitted on plasmid. من plasmid زي حكينا flash drive، من خلية لخلية ينتقلوا لبعض ويصير all of them become resistant to an antibiotic. هذا واحدة من الأشياء. الثانية عادة bacteriophages, the viruses that infect bacteria, they usually are responsible for taking عادة بدخلوا حالهم بنفس المنطقة بالجينوم تبع البكتيريا، وعادة لما يطلعوا بيسحبوا معهم نفس الجينات. أغلب الجينات بيسحبوها معهم are toxin genes that code for exotoxins. فبيسحبوا معهم مثلا دفتيريا توكسين، تاخذوا معه دفتيريا ثانية ما عندها توكسين، بصير هذه it produces toxin as well. So that's transduction usually for exotoxins. and الآخر هو virulent genes can be مثلا ability to infect the host or escape host defenses are also things that make bacteria more virulent. وهذا كمان بهمنا medically. Conjugation هو the classic mating. يعني two bacterial cells during which DNA is transferred from the donor to the recipient. عادة الدونر بسميه F fertile. So F البلازما تكون عنده F factor which is carries the gene for the protein required for conjugation. إذا عندها هذا ال F this bacteria or this cell is fertile. شو معناته؟ بتقدر تعمل السكس بايلس اللي هو the tube and they can connect to the next cell on the surface of the recipient. مثلا نسميها the non-fertile cell or the F minus or the female, and then it does not transmit to another fertile cell. فبهاي الطريقة أن كل الخلايا all the males will give the females أو all the fertiles will give the non-fertiles. بهاي الطريقة كل الخلايا بعطوا الجينات لبعض. So once the pilus is formed, the cells are بقربوا على بعض and then they have a direct contact and then the one strand is sent to هلا بجيكم صورة of the factor DNA بتعطيها للخلية الثانية. هذا الخلية الثانية صار عندها copy, it becomes fertile. So it has now the F factor strand of هذا and then كل خلية بعدين it will replicate the other strand of DNA. زي هيك هاي صورة مثلا this is a sex pilus. هاي الخلية مثلا تنقل هاي الخلية and it will draw it in and then it will زي ما هون بيجون بعض بصيروا قرابة بعض and then they will transmit DNA amongst each other. هاي الصورة so this is the fertile cell عندها this is donor cell. هاي البكتيريا DNA and this is the plasmid. So it will plasmid double stranded. So it will keep one strand and it will send the other strand here and the other strand will be replicated. It will be then repaired into double strand وهاي بصير double strand كمان بصير repair. هاي الخلية ال F minus بتصير عندها هال plasmid and it becomes an F positive cell. Sometimes F positive cell the F plasmid is integrated into the bacterial chromosome. إذا هذا البلازميد الصغير اللي هو الإكسترا كروموسوم الماتيريال دخل حاله صار جوا الكروموسوم بصير الكروموسوم كله is transmittable. So you can transfer the entire chromosome. طبعا entire chromosome مثلا 5 مليون بيس بير صعب مثلا البلازميد فياته مثلا 50 أو 10,000 بيس بير بس الكروموسوم 5 مليون. So it's less likely to be able to transmit. مثلا هذا بصير ترانسفير طويل upload time طويل بصير بدك 100 minute نضلوا جنب بعض وهذا يكون صعب. ف they're not complete but still they are able to transmit DNA within each other. هذا بصير ال content of gene transferred due to the fact that a factor can be at various sites in the bacterial genome. معناته أي منطقة من ال DNA هي راح تكون بالبداية هي more likely to be succeeded that the bacteria will succeed in its transfer. The bacterial genes most adjacent to the leading اللي هو F factor راح يكونوا هم الأول اللي راح يدخلوا على الجينوم الخلية القادمة. Transduction زي ما حكينا اللي هو transfer of DNA by means of bacterial virus اللي هو bacteriophage. Bacteriophage عادة it stays in two forms. إلها two life cycles يا lytic or lysogenic. شو الفرق؟ So a lytic cycle or a lytic
ليتك ولايسوجينيك كيف انا بفرقها؟ ليتك خدها من كلمه لايسس. so a lytic size bacteria incorporates itself عفوا virus incorporates itself into the genome. It hijacks the cell. lytic includes cycle is induced بدخل lyses the cell and all the other phages are then released from the cell. So this is the cycle that causes destruction of cells. في لايسوجينيك سايكل. لايسوجينيك هي بدخل جوا الجينوم. هي الفيروس اللي هو هذا الازرق دخل جوا الجينوم، انقسمت الخليه وظلوا معها، انقسم معها وما قتلها. هذا this is a lysogenic cycle. So it might even reproduce مع الخليه وتنقسم مع الخليه ويروح مع البلازميدز حتى وترانسبوزونز whatever it can stay, and then it might also go into the lytic cycle and kill cells and infect other cells. And this is how the communication between these two cycles can transmit DNA from one cell to another. So transduction. So this is one way. ادخل البكتيريوفاج، عمل الدي ان اي تبعته، كسر الدي ان اي تبعت البكتيريا، قاعد بقتل فيها هنا اتس ليتك، قاعد بقتل فيها as it is packaging its DNA. هاي الخليه هاي الفيروس راح package some of the fragmented DNA تبعت البكتيريا. ف next time it goes and infects another cell, it will inject the bacterial DNA and not the viral DNA. فهذا طريقة، هي أكبر طريقة كيف التوكسينز بتنقل من بكتيريا لبكتيريا. So virus, because usually toxins are the same size، مثلا بكون الجين هذا حسب the same size as the progeny or the phage DNA, and it gets packaged into the capsules تبعين أو capsids تبعين الفيروس بروحه and then they go infect another cell. So هذول النوعين من transduction. So any part of the bacterial DNA was fragmented to a smaller size, small enough for the virus to take it with it. This is the generalized type اللي هو هذا. So اللي هو هنا this is the generalized type. Specialized type إنه it's not very random. This is اللي هو حكينا بالسلايد اللي هي هاي اللي هون. This is so in the lysogenic phase DNA is cut and packaged not randomly, because here the DNA is cut at specific sites. يعني لما يجي يطلع بدخل حاله الفيروس in the same area بطلع حاله من the same area. As it is leaving itself, it might also pick up the same gene always, and that's another way where other toxin genes are always coming up. ليش؟ لأنه دائما why toxin genes are always the same genes that come up in transduction, because of this less random mechanism. Transformation حكيناها بالنهاية اللي هي unbound free DNA من environment، من خلايا ماتوا تروح تسحب الدي ان اي تبعها وتستخدم هاي الدي ان اي in its own in a plasmid or inside its chromosome, and it's incorporated into its chromosome and uses this DNA to make the protein. So these are the three forms of DNA transfer between cells. هاي التجربة حكيت لكم إياها between encapsulated pneumococci اللي هي أثبتت وجود إنه DNA carries traits and phenotype. Recombination, the last thing, you have homologous and non-homologous recombination. So basically homologous recombination is if you have the template and you fix up the DNA. When non-homologous recombination, the homology is not present, so it is more error prone. It's just from your biology class, just to show that you always need recombination to fix up errors of DNA. لهون بنوقف. المحاضرة القادمة رح نبلش نحكي عن sterilization methods إن شاء الله.